So, Jeden verrichten nicht die Dächer von ihrer Häuser, weil sie warten jeden Tag auf Mashiach. Mashiach kommt in Jotar Sav. Asaf Sore hat sich genommen, Drogen zwischen Jeden und hat beherrscht Männer und Weiber, Kind und Kalt. The Messiah is coming in the year, I believe it is 5,666. 1906. 1906, okay. Okay, but as I did the gematria, okay, it's not, doesn't matter. Asaf hat sich genommen Drogen zwischen Jeden. Oh, okay. Such news started to spread around among Jews, and it was controlling, it was engaging men and women, children and everybody. Erstens hat man gesehen in die Pogrome, in der Revolutie und in der Milchome, als da seien die Chevlei Mashiach. Die Pein von Mashiach onkomen. So, first of all, they saw in the pogroms, in the revolution, and in the war, that those are the pains, the pains of that we are going to undergo before Mashiach comes. The suffering that is supposed to occur before Mashiach came. Zweitens hat man gesehen Zeichens, rote Flecken in die nachtigen Himmeln, was haben nicht gemeint kein ander Sach, wie das Ankommen von Mashiach. Secondly, they saw mark, red stains in the nightly skies that to them meant nothing but that this is a sign of the coming of the Messiah. Drittens hat man ausgerechnet, wie 2 mal 2 ist 4, als die Milchome zwischen Russland und Japan ist in der Remessen die Milchome zwischen Gog und Magog. Was darfen sich schlagen, ehe der Mashiach kommt. So, third thing was that they figured out and they arrived to a conclusion, just like 2 times 2 is 4, that the war between Russia and Japan is indeed the war between two powers that are supposed to fight right before the coming of the Mashiach. Viertens haben alle Psukim in der Teura, alle Mamorim in der Gemore und in anderen Sforim, gehat Remosim auf der Jor Tarsal, als das wird sein das Jahr von der Auslesung. The fourth thing is all the verses in the Torah, all the sayings in the Gemara and in other books had hints pointing toward this particular year, that this would be the year of the redemption.
Der größte Spezialist und ausgefunden hat die Remosim, der größte Spezialist in ausgefunden hat die Remosim ist gewesen mein Vater. The greatest expert in finding those hints was my father. Wo hat sich nicht suggeriert zu a Sefer, zu der Teure, zu der Gemorre, zum Zohar, zu allerlei andere Kabboles-Forum, mit hat er ausgefunden und ausgerechnet, Leut Gematrio, als Mashiach kommt in Tassach. Wherever he just touched a book, or the Torah, or the Gemara, or the Zohar, which is a Kabbalah book, a mystical Kabbalah book, or when he was touching other Kabbalah books, in all those books he found, and based on them, he figured out, he calculated by calculating doing calculations by Hebrew letters that Mashiach is coming this year. Mein Vater, der ständige Enthusiast und Gläubiger, fleckt Flammen von Simche beim Erzählen mein Mutter wegen die neue Remosim seine, in welche es kein Stoffek nicht sein. My father, the eternal enthusiast and believer, was flaming with joy when he was telling my mother about the new hints that he discovered, and based on those hints, you cannot have any doubt. Those hints with those hints, there can be no doubt about it. Mein Mutter, die misnagdische Tochter, hat gar nicht gesagt gegen dem, aber ihre große, große, durchdringliche Augen haben abgekillt dem Tatens Brenn. My mother, who was the daughter of the Mitnagdim, who are against the Hasidim, didn't say anything against it, but her big, gray, penetrating eyes cooled down my father's enthusiasm. Der Tate pflegt darüber anzuläufen in Bes Midrash und erzählen dort die neueste Remosim seine. My father, therefore, used to run to the synagogue or to the study house and tell there about his newest hints that he found. Es ist klar, wie der Tag, als der Ketz ist neuend, hat gesagt, ungewiesen die Psukim und Marim, was für so man hat sie nicht gerechnet, wie man hat sie nicht gedreht, a viele auf zurück,
haben sie alles geführt zu Persal. So this is what my father said. Jews, it is clear like the day that the end, meaning the end of the Golas, of the exile, is near. He said, and he showed the verses and the sayings that no matter how you would try to calculate it, no matter how you try to twist it back and forth, even, they all led to the same year. Jeden Bnei Teura haben hereingeguckt in die Sforim und gesehen, was schon Perlach. Also so ist es. Jews, scholars of Torah, looked into these books, and they were convinced that this is how it is. Große Jeden haben geglaubt auf ein Wort. The simple Jews believed right by hearing him talk, without looking in the book. In Enematog, I read another paragraph and I go. In Enematog ist auch gekommen der größere Mendel von Ger und erzählt, als der Rebbe allein hat sich herausgehabt, als Mashiach kommt. One day, there came a Mendel, the big one, from Ger, from the Ger Hasidim, and he told that the rabbi himself came out saying that Mashiach is coming. Gesagt hat es bei dieser Gelegenheit. He said this at such an opportunity. Einer von Rebens scharfe Chassidim und London ist zugenommen geworden in russischen Militär und weggeschickt geworden auf dem japanischen Front. So one of the Rebbe's sharp Hasidim and students was taken to the Russian army and was sent to the Japanese front. Der Chassid hat die ganze Zeit nicht versucht, kein Gekerz, nur der nährt sich mit Trockenbrot und Wasser, kedei nicht zu versuchen, kein Treffes. This Chassid never tasted anything cooked. He only ate dry bread and water in order not to taste non-kosher food. Aber das ist noch nicht gewesen alles, but this was not all. Wenn der chassidische junge Mann ist gefallen auf dem Feld, hat man beim Oiston ihm gefunden als unter die selnerische Malbuschim
hat die ganze Zeit getrogen auf sich Tachrichim und Natalis. Also, als Tomer Falter soll begraben werden in die heilige Begodung. When that Hasidic young man fell on the field, fell in the battlefield, when they took off his clothes, they found that under his military uniform, who he was wearing the entire time, that shrouds that you wrap up a dead person and a talus, so that in the event that he is killed, he should be buried in the holy clothes. Die anderen jüdischen Soldaten auf dem Front haben wegen dem gelost wissen kein Gär. The other Jewish soldiers that were on the front did not tell any Ger Hasid this. They let the. I wasn't sure. Yeah. What do you say? They let the Ger Hasidim know about this. I know. From the sentence, I didn't know it was a negative or a No, positive. Cain is towards. Yeah, I know. Me get can destroy. I know. Okay. Yeah, thank you. Yeah. Wenn der Gerer oder das der Herd hat geweint und gesagt, als es ist Mashiach Zeiten. When the Ger Rebbe heard this, he cried and he said that those were times of Mashiach. Somebody else. I'll take over. Okay. Was eigentlich dem Chassids Tachrichim haben zu tun mit Mashiachen is nicht gewinn ganz klar. What these Chassids burial shrouds have to do generally with Messiah, well, that wasn't altogether clear. Aber es ist genug gewinn, das, was der Gere Rebbe hat gesagt. But it was enough, the fact that the Gere Rebbe had said so. Dem Rebbens Red haben sich genommen trogen über alle jüdische Yeshuvim. This particular exclamation of the Rebbe was carried around all of the Jewish places of residence. Euch andere Tzadikim haben gelost fallen Wärter wegen Ketz. And also other of the Tzadikim, of the righteous, were letting fall words about the end of days. In die russische Mapolis auf dem Front hat man wiedergefunden Ramosim auf Mashiachen. In the Russian disasters at the front, people also found hints about the Messiah. Jeden in Besamedrisch bei uns haben aufgehört lernen, handeln, nur gehalten in ein Reden wegen der Geula. The Jews in the study hall at our town, they stopped studying, carrying on buying and selling. They were just continually speaking about the redemption. In der Früh, in Mittentag, der Reker zwischen Mincha und Meirev,
haben sich jeden sich zusammengedrückt in a Rädel und beim dunklen Schein von besamedrisch Naftlamp gerät wegen Einsach, wegen Mashiachs kommen. In the morning, in the midday, and especially towards evening, between Mincha and Ma'ariv, the Jews would gather together, cluster together in a group of, in a redel here is a group of people talking. And by the dark shine of the study hall kerosene lamp, they were speaking about only one thing, about the coming of the Messiah. Men hat dem der Wart, jeden Tag, jede Minute. They were expecting him every day, every minute. Man hat geseder zugehört sich zu etwas. Aufgehabt jeden Schorch, wie Ot, der Herdman, dem Schäufer shall Mashiach. They were continually listening to everything. They grabbed every noise as if here suddenly they were hearing the shofar that was announcing the Messiah. Atel Jeden haben so sich hereingelebt in der Geule, als sie haben viele genommen vernachlässigen, sehr asokim, sehr kremlich and heislich. Some of the folk were so deeply enlivened by the thought of the redemption. Reingelebt, it was Involved? Yeah, involved is good there. It literally lived into. They got used to. Yeah, it's more than that. It was in their life. It was deep inside them now. This idea of the geula, of the redemption, that they even began to neglect. That's the word, to neglect their business, their little stores and their houses. Ich gedenk, wie in einem Afarnacht zwischen Mincha und Ma'ariv hat jed mit dem Namen Joshua Glusker erzählt, als wird nicht verrichten dem Dach von sein Haus, a Winter, weil es ist immer schuld, die Zeit und Geld. I remember how one evening between Mincha and Ma'ariv, one fellow called Yehoshua Glusker, he told us that he would not fix up his house's roof for winter because it would just be a waste of time and money. Anyhow, we're going to be going to Israel soon. Why should I be bothered about this? Hat gesagt, he said. Blois Enyid, der alter Berl, was man hat gesagt auf ihm, als schon weit in die 90er, hat ausgelacht, Yehoshua Glusker. There was only one fellow, the old fellow Berl, who they said about him that he was already deep in his 90th decade. Only he laughed about, he made fun of Yehoshua Glusker. Wes noch nicht einmal muss entdecken dem Dach, bis Mashiach wird kommen, hat der Socken geteinet. It's not just one time that you're going to have to fix the roof before Messiah will come. This old fellow explained, claimed. Argued, yeah. Wenn ich bin gewesen a Jingel, hat man mir euch erzählt die eigene Meise, als Mashiach kommt. Von deswegen habe ich abgedient von 25 Jahren gar nicht. When I was a kid, they also told me the same story, that Messiah is coming. Nonetheless, I served the Russian army for 25 years, and it never happened. Der Reulam in Beis HaMedrash hat viele nicht gewollt hören, dem Altensred. But the crowd in the study hall, they didn't even want to listen
to the speech of this old fellow. Was weißt ihr wegen solche Sachen? Hat man gesagt, mit Verdruss, was zerstört die Hoffnung. What do you know about such things? They said with annoyance that he is disturbing their hope. Men hat nicht stark gehalten von alten Barrel. People didn't particularly like the old barrel. Salib them was Consider, they did not value. Value, gehalten von. Yeah, value is good. They didn't particularly value this old barrel. Salib them, was hat gedient 25 Jahre von jen, is gewesen a knapper Landen in jüdische Sachen. Because of the fact that he was serving in the army for 25 years, he was not much of a scholar with respect to Jewish things. Hat kein Mitzoris gekent davenen. He could only daven with great difficulty. Sein weiße Bord is euch gewen a bissel zu rundig. Azoi, as es is gewen achshad, as scherzi, so a bissel, in die Bregen. His beard was also a little bit too round, so there was a suspicion that he was trimming it a little bit at the edges, which of course would not be proper for a learned Jew. Trotzdem fleckt euch Häusig machen von dem Tummel, was jeden machen, wenn Sinn darfen gehen dienen von ihnen. Besides that, he also used to make fun of the commotion that people would make if their sons had to go serve in the army or serve Fonya. Fonya is a derogatory term for the Russian Tsar. Like mir Soldaten, you think those are soldiers? It's like they're lachen von die Zellner. Was dienen bloß 4 Jahre in militär. He used to say about these soldiers who were only serving for 4 years in the military. In the older days, 25 years was the standard. These were the Kantonisten, the people who were grabbed off the street as young kids and forced to serve for 25 years. And I guess that had stopped by 1905. Yeah. A viele von der russisch-japanische Milchome hat gelacht, weil sie ist kein Milchome nicht. Und sie kommt nicht zu der türkische Milchome, in welcher Berl, hat gekämpft und gekriegt Medaillen für seine Heldigkeiten. Even this Russian-Japanese war, that's not really a war. He laughed about it because it really isn't a war, and it doesn't approach the standard of the Turkish war, in which he, Berl, had served, had fought, and had received medals for his bravery. Tomer is noch das als wenig gewen, hat Berl gehabt als Sohn in Amerika, was man hat gesagt auf ihm, als geht mit der gegolter Bord und 40 Goy. And if that weren't enough, this Berl had a son in America, and they said about him that son goes around with a shaven beard, and he's behaving like a non-Jew. Sein Fotografie packe onderbord und in goyische Kleider ist gehangen bei Berlin auf der Wand von sein Stiebele. The son's photograph, actually without a beard and in non-Jewish clothing. The photograph was hanging in Beryl's wall in his house. Slib die alle Sachen hat man wegen dem alten Nikolajewer Kaschefresser kein gehäubene Meinung nicht gehabt. Und man hat nicht gewollt Herren seines Fakes wegen Mashiachen. Because of all of these things, people did not have any high opinion of this old kasha eater of Nikolaev. Nikolaev could be a place, most likely. I think Nikolaev is Tsar Nicholas I. Okay, so it's produced the 25-year military service.
Okay, so so they're calling this the old barrel the Nikolaev kasha eater. They didn't have any high opinion of him, and they didn't want to listen to his doubts about the Messiah. Alles Forum und Rabbonim und gute Jeden haben gesagt anders, und man hat sie mehr geglaubt. All of the books and the rabbis and the Hasidic masters, they were all saying it differently. That is, they were saying the Messiah was coming. So people believed them more than the old barrel. As Mashiach kommt in Tarsav, is kein Sofik nicht gewesen. That the Messiah was going to come in 1906, there was no doubt. Was die Jiden haben bloß gewollt wissen, wie soll Mashiach wird das kommen? Wie soll man wird das gehen, in Eretz Israel? Wenn die Teute wollen zurück aufstehen, Triasamesim. Und wie soll es wird sich leben in Eretz Israel? Und sie haben gefragt, der Reber, mein Vater. Ordinary folk just wanted to know how Messiah is going to come, how we're going to all go to Eretz Israel, to the land of Israel, when the dead will arise from their graves, and how we'll go about living in the land of Israel. And so they asked about that of my father. Die Scheinendicker, a verflammter, hat mein Tate mit heißer Red ausgemalt vor dem Eulim in Beis HaMedrash als miteinander. Shining and flaming, my father with hot speech painted picture for the congregation in the Beis HaMedrash, in the study hall, everything together. Is nicht gewesen ganz klar in dem Eufen, wie soll Mashiach wird kommen. He wasn't completely clear about the manner in which Messiah would come, weil in die Sphären seien da wegen dem allerlei Meinungen. Und es ist schwer, question? No. Und No, es ist schwer. I was laughing. Okay. Yeah. Und es ist schwer zu wissen, wemens Meinung ist die richtige. Because in the holy books, there were all sorts of opinions about this, and it's hard to know whose opinion is right. A Teil halt, as es wird sich herablosen a größer Wolken, a welchen alle Jeden wollen sich aufsetzen und fliehen kein Eretz Israel. Some were of the opinion that a big cloud would come down, and all the Jews would sit on it and fly to Eretz Israel. Andere halten, as men vet a rüberkommen nachhin durch Kfitzas Haderech. Others were of the opinion that they would travel to Eretz Israel through a shortened path, a Kfitzas Haderech, a mystical idea that there's a short way to get places. Aber wie soll nicht sein, wird man a rüberkommen nachhin 1 und 2. But however it would happen, we would get there 1, 2, 3, lickety split. Das Chorava Beis HaMikdash, was steht ganz in Himmel, wird sich gleich herablosen kein Jerusalem. The destroyed temple, which was standing in its entirety, no longer destroyed, up in heaven, it would immediately come down to Jerusalem. Es wird sein zurück, die Avoide, Koinim, und Leviim, und Karbonis. There would come back the temple service with the Kohanim, with the Leviim, and with the sacrifices. Alle Tzadikim wollen zurück herabkommen. Sie wollen sitzen mit ihren Kreunen auf die Kepp, Handoa haben von dem Licht von der Schchina. Und die ganze Teure wird werden klar für jederen. Also es wollen nicht sein mehr kein Kasches und Zwekes und Chiluke Deis. Warum Gott Baruch Hu allein wird lernen Teure mit Jeden.
all of the righteous will come back down, and they'll sit with their crowns on their heads. They'll have pleasure from the of the light of the indwelling aspect of God, the Shekhinah, and the entire Torah will become clear for everyone. So there'll be no longer any difficult questions and doubts and differences of opinion, because God, may God be blessed, God, him, herself, God's self, will be teaching Torah to the Jews. Mein Tatens Ponem ist gewesen ein Flamm. Seine blaue Augen haben geleuchten. Und in dunklen Beis Hamedrash von Begeisterung. My father's face was just aflame. His blue eyes lightened up the in the dark Beis Hamedrash with his enthusiasm. Yankel, your turn. Okay. Weniger begeistert bin ich gewesen, zuhörendig mein Vaters Rede. Less enthusiastic, I was less enthusiastic hearing what my father spoke. Also seien euch gewesen nicht stark begeistert die Prostejiden, and the ordinary Jews were also not so enthusiastic about this. Ausgehorvet, der schlagene, geräudefte, haben sie gewollt an ander Gola. These people who were worn out from work, from hard work, dejected, persecuted people, they wanted a different kind of redemption. Sie haben gewollt Fleisch von Scheuerabeur, Wein von Jen Hameschumer, Gold und Silber und Edelsteiner und Keuletchen, was wachsen auf Beimer, und Knecht und Diensten, was werden kommen von die goyische Melochim, Prizim und Prinzessines und Karetten und Pferd und Musik und Sudes und größer warme Tag, was wollen sich 10.000 Jahren ein Tag. So they wanted the meat from the this mystical bull. They wanted wine of this legendary wine which was reserved for the righteous in heaven, the Yain HaMeshumer. They wanted gold and silver and precious stones. And koiletchen are large challahs which grow on trees. They wanted slaves and servants which would come from the Gentile kings, princes and princesses. They wanted carriages and horses and music and meals and great warm days which would last for thousands of years in one day. Das Bild von Chevre Tzadikim, was wird sitzen und lernen Teure beim Ribono Shel Olam. Teure und Kashes und Zweikes und nicht gewinn Farsei kein, ist nicht gewinn Farsei kein Balleunen
von die ewige Pein und Schiffless in Golis. This image of a group of righteous people who would sit and learn Torah with the master of the universe, the Torah without questions and doubts. This was not the kind of reward for the eternal pain and humility or humiliation. Humiliation that they suffered in the exile. Rebbe, nu und kein Shor Habor und Jain Hamashummer und alle andere gute Sachen wollen gar nicht sein. So haben sie gefragt an Töchter. Rabbi, will there be no meat of this ox and this mystical wine and all the other good things? Will they not be there? They asked in disappointedly. Mein Vater hat allondischen Schmeichel getan über die Prosteleid, was bei sei ist der Iker Gashmius, Essen und Trinken, und hat sei getraced. So my father gave a very learned smile concerning these simple people who, for them, it was the main thing was material matters, eating and drinking, and he consoled them. Avade, Jeden, wird sein all das Guts, hat versichert, aber das wird sein gar nicht im Vergleich mit dem größten ruchniusdicken Tarnung von Unsinn, das Licht von der Schiene. Certainly, there will be all good things, he assured them, but this will be nothing in comparison with the great spiritual enjoyment of seeing the light of the Shekhinah, of the divine presence. Es ist gar nicht massig zu sein mit unserer Chushim, wie groß der Tanig wird sein. We won't even be able to really understand with our senses how great this joy will be. Die Proste Jiden und ich zwischen sie haben freier abgeatmet. These simple, ordinary Jews, and I among them, breathed a little more freely. Ich bin bereit gewesen, wegzugeben die Tzadikim alle ihre Tanugim, von Lernen, Teure und Gucken auf der Schiene. Aber man soll vor mir überlassen dem Tanug von haben etliche goyische Knecht, was sollen mehrere haben vor mir. I was prepared to dispense with, to give away to these righteous people all of their enjoyment of learning Torah and looking at the divine presence, if they would only hand over to me the enjoyment of several Gentile servants.
who would fear me. Noch die alle Jahren von Beleidigungen von die Schkotzim, noch äußeren seiner Spottreid und Jid Chalamid, noch alle Jahren von meiner haben für Strajnikes und Nachalnikes, hab ich gehabt groß Cheshek zu machen die Leid von meinem Knecht, und sie sollen sehen das Größkeit von Israel. So after all of these years of insults from the Gentiles, after hearing their mockery and their saying, dirty Jew, after all the years of fear of the police and of the officials, I had a great cheshek, desire to make these people my servants, that they should see the greatness of the Jewish people. Meine Hände haben euch gebrannt von Begehr, neukem zu sein, sich in die Reutschim, was haben gepeinigt Skenim und Kinder und Weiber und in jüdische Städte und Städtlich in Russland. My hands were burning with desire to take revenge on these murderers who tortured old people, children, and women in the Jewish towns and villages in Russia. Ich habe sich also übergenommen mit Mashiachs Kommen, als ich pfleg trachten wegen dem Tag und Nacht. I was so overcome by the arrival of Mashiach that I thought about it day and night. Beim Zuwiegen mein kleinen Bruder pfleg ich mir vorstellen, als die Wieg ist erwogen, auf welchen es sitzen Tata, Mama, Schwester und Brüder zusammen mit die zwei verstorbene Schwesterlich, was seinen aufgestanden Trias Hamesim, und ich bin der Balagola, was führt sie alle Menschen Eretz Israel. I used to imagine that I was rocking a wagon on which were sitting my father, my mother, my sister, and brothers, together with the two deceased little sisters. Yeah, not quite. As I was rocking my little brother, I used to imagine okay. that the cradle was a wagon. Yeah. The cradle was a wagon, quite right, yes, on which were sitting the parents, the sisters, and also the deceased little sisters who were resurrected in the Tchias HaMesim. And I was the wagon driver who was driving everyone to Eretz Yisrael. Ich pflege so gicht treiben wie die Weg, als ich hab nicht einmal übergekehrt und herausgeworfen das Kind von Wigel. I was so I rocked the cradle so vigorously that not more than once I turned it over and the child fell out of the cradle. Mein Mutter fleckt gucken auf mir mit ihrer großen, grauen Augen und teinen,
als nicht anders, nur ich bin Söhne Zion von Sinnenarob. My mother would look at me, and she, with her big grey eyes, and she would complain that nicht anders, nothing less than that I was an anti-Semite, a hater of Israel. No. That I, may it happen to the haters of Israel, had gone out of my mind. Okay, right, okay, accepted. Meine Schwester Fantasiorke, an Enthusiastke, wie mein Vater, hat noch mehr aufgereizt mein Fantasie mit ihren Meißes und Geschichten und Vorstellungen wegen dem süßen Leben. Was kommt auf uns jeden Tag, wenn der Schäufer von Mashiach wird sich losen hören, in der Luft 3 Tage Keseder und an uns ansagen die Besucher, als jeden kehren sich zu seinen Grenzen und Gemerk. My sister, who was a dreamer and just as enthusiastic as my father, she was even more provoked by my fantasy with her stories and her stories about and suggestions about the sweet life which was coming to us day by day, any day now, when the shofar of the Mashiach would be heard in the air 3 days, one after the other, which would announce the Basura, the message that Jews were turning back to their borders and their Gemerk. I couldn't find this anywhere. Usually it's spelled Gemark, and it means region. It's like the Danemark or the March in English is cognate to that. So Gemark is region. To their borders and their region. Wie die frumme Jiden im Beschmedjes, als zij haben die Gesellen hinteren Städtel sich gesäudet und gewahrt auf sehr Mashiach. Like religious Jews in the study house, that's how the chaps outside the town would whisper and were waiting for their Mashiach.